right, thank you for staying with us. I want us to go back on ground matters by election, and as we can already see, results continue to stream in from across the country in several constituencies and wards. The winners have already been declared, while tallying is still ongoing in others. And I want us to start off in Nyamira. Out of the 3 wards, that is Nyansiongo ward, Ekerenyo and Nyamaya, we already have results in all the 3 wards. We'd already given you an update on Nyamaya earlier on, where Chris OCM of the UPA party had already been declared a winner and issued with a certificate by the IEBC, from the IEBC rather. He was closely followed by his UDA rival, that is Thomas Nyandeka, that is in Nyamaya ward in West Mugirango, Nyamira County. We have results for Nyasiongo ward. Jackson Mugusu of PDP is leading with 2,759 votes. Kevin Marang of UPA, 2,687, closely followed by, not closely, because this is quite a margin, Dennis Kebaso of UDA, 1,371 votes. The rivals here, Machungo got 52, Alexander 16, Obari 10, and Oeri Obai 40. And finally, Ogata, that is another candidate, had 21. If we head on to another ward, Ekerenyo ward, Jeremiah Ongaro of UPA is leading with 3,507 votes. Francis Amenyo of UDA has 2,292 votes. Shem Makori of Wiper Patriotic Front has 291 votes. Dominic Gesora of PDP, 151 votes. Margaret Nyanchama has 114. Philip Masenge, 101. And Hailin Kerubo, 25 votes. And finally, Nicholas Omoti has 13 votes. That is the votes coming in from the 3 wards of Nyamira, that is Nyansiongo, Ekerenyo, and Nyamaya. UPA is leading in 2 wards, in Nyamaya and of course in Ekerenyo wards. We keep you updated even as these results continue to stream in. I want us to cross over to Malava constituency. It was a closely contested constituency in yesterday's by-election. UDA candidate David Ndakwa has already been declared the winner earlier this morning, garnering 21,564 votes, narrowly defeating DAPK's Seth Panyako, who received 20,210 votes, giving Ndakwa, that is, a margin of 1,354 votes. And this was, of course, declared earlier today by the returning officer who declared Ndakwa the winner. Let's have that bite. Let's listen in. For my worthy competitors this last minute, wale tumeng'ang'ana nao kwa hii final, pia ningependa kuwashukuru nikisema kwamba natakana tukuwe na kiongozi mmoja wakati mmoja kwa jina la mbunge wa Malava. Kwa wakati huu Mungu amesema ni mimi, kwa sababu uongozi unatoka kwa Mwenyezi Mungu. Ninawaomba wakuje pamoja na mimi ili interest yetu, kwa sababu ilikuwa ni kusaidia watu wa Malava, tusonge nao mbele. Leo ni mimi na kesho inaweza kuwa hao. Kwa mambo wenzangu wa press, because I'm part of you, nasema kwamba asanteni sana for the coverage. It has been very, very fair. At no time nimejaribu kusema kwamba ninawatolea makosa yote kwa upande wangu yenye mmefanya. Kwa hivyo asanteni sana for your publicity, kwa kunijenga pia na kuchukua hii nafasi. Kwa wote wenye wako hapa, kwa wote wenye wako nje, kwa wote marafiki wenye wananisikiza wananiona, hii ushindi ni wetu sisi wote. Na nitahakikisha ya kwamba nitakuwa mtu wa kusikia maoni ya kila mtu, nitakuwa mvumilivu kwa nyinyi yote, na nikisema ya kwamba watu wa Malava wamesema statement yao ya kusema kwamba they have gone for the best. Kwa wale walikuwa wamesimama and they have exercised their democratic right, na hakuna mtu amewashurudisha, na nikusema kwamba sisi wote
right now is to focus kwenda mbele, tukijua kwamba hatuna muda wa kumaliza na kuwaste, kwa sababu election nyingine ninajua hata mimi niko hapa kwamba ni 2027, so we have 1.5 year kurudi kwa election, na nitakana tuwe tumefanya kazi kwa sababu tumepoteza muda mrefu. Kwa hayo yote, safari ni mpaka nyumbani kwa maombi. Boma imekuwa ya kila mtu sasa. Nawakaribisha nyinyi wote ili tuombe pamoja, na sisi wote ni washindi. Asanteni sana. All right, that is the Malava constituency results, parliamentary results. That is David Ndakwa, the Member of Parliament-elect, speaking to the media there. This seat was contested by 8 other candidates, including Seth Panyako of DAPK, Edgar Busiega of DCP, Wilberforce Indai of Kenya Moja Movement, James Angati of Alliance for Change, Joab Burudi of Democratic National Alliance, Shiva Khale, Bruce Jason of Entrust Pioneer Party, and Benjamin Nalwa of National Ordinary People Empowerment Party, and finally George Ngaira of Party of Democratic Unity. That is Malava constituency. I want us to head over to Kasipul, where Boyd Ongondo Were of ODM, that is the duly elected member of the National Assembly, was also declared the winner earlier today by the returning officer, that is Rebecca Abwaku. Boyd Were garnered 2,000. I'm sorry for that. He garnered 16,819 votes, securing a clear lead over his closest competitor, that is Philippa Rocco, who is an independent candidate and who garnered 8,476 votes. Let's cross over to Kasipul. I want to thank the people of Kasipul for believing in me and entrusting me with the responsibility to lead them. I also want to thank our party, our great party, ODM party. I want to thank our leaders led by our Member of Parliament, MCAs, our party chair, Her Excellency Governor Gladys Wanga, for believing in youth leadership. Today, the IBC conducted a free, fair and transparent election. We never witnessed any malpractices, so I want to ongera the IBC people for conducting a free, fair and transparent election. You know, the people of Kasipul have done their responsibility of electing a good leader, so it's for me now to work for them diligently. I also want to thank my competitors. We had 5 of them here who conceded defeat and agreed to support so that at least we can move forward as a people. And I want to urge everyone in Kasipul, let's embrace each other and let's maintain peace so that we can bring development to the people of Kasipul. Thank you. Yeah. This seat fell vacant after the tragic loss of your father. Does it feel like poetic justice to you that you've now replaced him as the MP? Does it feel like poetic justice or proper closure? No. You know, personally, as Boyd Were, you know, personally, I'm fit to become the Member of Parliament of Kasipul. The people of Kasipul woke up early, elected me because they knew that I'm ready and I'll work for them diligently. Yes. I just want to congratulate Boyd and the people of Kasipul. We thank God. And I want to appreciate the people of Kasipul for showing us that young people can lead. Actually, the Kasipul people have shown the greater Kenya that young people... All right, that is the results from Kasipul constituency. Boyd Were speaking to the media. He is the Member of Parliament for Kasipul constituency. The candidates who contested for that particular seat, they were 10 in total. Boyd Were, Philippa Rocco, Collins Okeyo of the Movement for Democracy and Growth. We have Ishmael Omondi Koyo, National Liberal Party, Robert Ouk of the Labour Party of Kenya, JC Samson Okello, that is of Democratic National Alliance, Isaac Kiche, Kotiende Sam, Bior Robert Mani, and of course Aoko Linda
Oma. Let's cross over to Mbeere North. The results are in, and Leonard Muthende of the UDA party was declared the winner, garnering 15,802 votes, defeating his closest rival, that is Newton Kariuki of DP, who garnered 15,308 votes. That is a very small margin there of about 494 votes. Let's cross over to Mbeere constituency. Vende of ID numbers 22020809 has been duly elected as a member of the National Assembly for Mbeere North constituency in the election. Of the Republic of Kenya and the Deputy Party Leader, UDA, the Cabinet Secretary for Public Service, Human Capital Development and Executive Office of the President, Governor, Embu County, Speaker, Embu County, all present, the CEO, IEBC. I'm really overjoyed. I don't think it can show because it's been a very long day. I want to take this opportunity. First, I thank God. I thank all my supporters. I thank them for their support and prayers mostly because it was tough. As you can see, it was a hotly contested race. And it's only through God that we've made it this far. I also want to thank UDA, my party, for the support, all the security team, the IEBC for conducting a fair election. And I want to thank most of all the people of Mbeere North, whichever side they chose. I am now the member of National Assembly. I have made commitments not only to those who elected me, but to all residents of Mbeere North. I will be fair. I will discharge my duties without any discrimination. I will meet all my pledges. I remember mentioning on fair distribution of bursaries, a free secondary education for day scholars, and development, that is electricity, water, and also roads. I will remain committed to serving the people of Mbeere North, and more so to ensure the steps, you know, the commitments made, the progress made by the former member of National Assembly, whatever project that is underway, I will endeavor to complete it as I even start more projects. I thank everyone present here for burning the midnight oil to ensure this process is fair and free. And I look forward to serving residents of Mbeere North as their member of National Assembly. Thank you so much. That is the Member of Parliament-elect Mbeere North constituency, Leo Wamuthende Njeru of UDA party. This particular constituency attracted 9 candidates in total. We have Newton Kariuki Ndwiga of the Democratic Party of Kenya, Duncan Ireri of Chama cha Kazi, Daniel Ngireri of Kenya Moja Movement, Lawrence Mwaniki of Safina Party, Albert Murimi Ngari, Robin Murithi Njeru, Simon Mwaura Wahiru, and finally Isaac Ngiri Muringi
of the United Progressive Alliance. I want us to head on to Ugunja constituency in Siaya County. ODM candidate Moses Omondi is the MP-elect in this particular constituency, garnering 9,227 votes and being followed closely by, this is not closely, but he's followed by Orodi Odhiambo of the Wiper Patriotic Front, who garnered 1,819 votes. Let's cross over to Ugunja constituency. The media, security team, observers, and actually the IPC. For the IPC, I want to thank you very much for conducting a free, fair and equitable exercise. Secondly, I want to take this opportunity again to thank the people of Ugunja for having faith in me and electing me to serve the Legislative Assembly as the second member of Parliament. It's a great honor, and I don't take it for granted. Allow me to say that my focus will be purely on development agenda. I'll continue to sustain the development agenda of this great constituency of Ugunja. Lastly, I want to plead and ask those who competed against me that we must work together, because by the end of the day, Ugunja will remain one. And ask them humbly that we join forces and work as a team. Without much ado, I want to thank everyone in this hall for your time, for taking your time and witnessing this great exercise and event. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. All right, let's shift gears a little bit to Kamandura in Kiambu County, where the president is expected to commission the Rironi-Mau Summit Road any minute from now. The road will be raised, the through road, so that it does not interfere with the traffic within town. Then now from Nakuru all the way to Mau Summit will also be another 4 lane. That is arrangement, Your Excellency. Yes. So basically these are the details for the project. And we hope that the contractor will be able to complete within 2 years, but also have a component of operation and maintenance for 28 years. So we'll be maintaining the road for 28 years using a toll charge program, a user pay program. Your Excellency, this is the way the road is at the moment. What is this? This is the road in Pictorial, the small towns within the road area, which are going to be covered by this road. Like for example, if you look at, this is kilometer 0 at Kamandura. The upper road is this other one, all the way towards Naivasha, and the lower one is this other one, through Maimayu, through Longonot, all the way to Naivasha, Korvasek and Naivasha. And this is the opposite of it from their side. Your Excellency, this is the way the road is at the moment. This is Naivasha turnoff interchange at Naivasha, Naivasha town, Rironi. This is what is being done from Jemekishuru to end at Rironi, and this is the escarpment. Okay? Your Excellency will play a small video, a short video. The take us a very short length. Yes, the Rironi-Mau Summit Road has been named as a grand memory for most Kenyans. Traffic, long, stressful hours spent bumper to bumper, engines idling, families waiting, businesses losing time, and journeys that took far longer than they ever should.
Motorists are calling for swift action by the government authorities on the construction of a superhighway due to the number of cases witnessed these past 3 months. Now, relief is finally coming. Next week, I will launch the fueling of the 170-kilometer revolving diversion at Rironi-Mau summit. On the same day. All right, we'll be bringing you that in a few, but let's cross over to Magarini constituency. The results for that particular constituency is being announced. Okay, my name is Nuru Mafta. I am the Deputy Returning Officer for the Magarini by-election. We would like to start our program. We will start with the national anthem, then followed by IBC corporate prayer. So let's stand. Mungu nguvu wetu. Thank you. Okay. Wamesema East Africa. Okay, aya. Mungu naomba. Asante. So we are going to continue with our IBC corporate prayer. Almighty God of all creation, most sovereign, pure and merciful, we are grateful for the privilege to serve our motherland. We acknowledge you to be the source of life and giver of wisdom. We seek your guidance and prayer that you order our steps as we strive to deliver our constitutional mandate. As we commit to serve our beloved country, enable us meet the democratic aspiration of the people of Kenya. Almighty God, we pray that you guide the work of our hands, that we may foster sustainable democracy in our country. Bless Kenya. All right, we'll be getting the results from Magarini constituency any minute from now. Even as you can already tell, they're already ready for that particular activity. Now, Magarini constituency, the total number of registered voters in this area were 80,128. According to the returning officer, the voter turnout has just been 34.7%. That is very minimal. A total of 10 candidates were in the ballot yesterday. That is Harrison Kombe of ODM, Samuel Kombe of Wiper Patriotic Front, Stanley Karisa of DCP, and of course I'll be back to just give you a detailed breakdown of the number of candidates that we had for Magarini constituency. But I want us to cross over right about now to Malava constituency. Violet Auma is on standby to bring us up to speed with events taking center stage there. Yeah, thank you. And actually, we're coming to you live from Malava sub-county, that is Kakamega County. Malava is one of the vast sub-county here in Kakamega County. And it is official that Malava sub-county currently they have a member of parliament. That is UDA's David Ndakwa is now officially MP-elect here
he won with 21,564 votes against the DAPK's Seth Panyako, who actually got 20,210 votes. And of course, it is a city that attracted 9 participants, according to the IEBC, who are on the ballot. But I'm here with the locals. Let's get to hear from them. The reaction, how do they feel after getting now? After a long wait, they have a member of parliament elect. Tuanza kwa majina, wewe mwenyewe kama mkazi wa Malava, unahisi vipi baada ya kuchaguliwa mbunge wa hapa Malava? Naitwa Otunga Lucheri, chairman wa DAPK Malava sub-branch. Kulingana na matokeo ambayo yametokea, nafikiri sisi kama chama hatujaridhika, na tulikuwa na changamoto kutoka sehemu mbalimbali. Changamoto ya kwanza, kura zilipopigwa, nafikiri sisi kama chama finishing power ndio imetukost, kwa sababu kila kituo cha kura nimeona kulikuwa na voter bribery. Hiyo imefanyika tu wazi, tulikuwa tunaona. Mkisema kwamba hamkuridhishwa na matokeo, ina maana kwa labda pengine mtaelekea kotini? Kotini kitu ambacho mnaenda kuketi tutaenda kuketi kwanza ndio tuone tutafanya namna gani. But sisi kitu tunataka kama Malava, tunataka yule ambaye amechaguliwa, tunataka afanye kazi. Kwa mfano, kuna barabara ambayo imezinuliwa juzi hapa, imezinuliwa mara 2 au mara 3. But tunataka kibarua ambacho mbunge mteuliwa amepewa nafasi, tunataka barabara iishe. Tunataka hata hapa stage, maana vile stage iko. Sasa ndio sabia muda, acha niwapatie wengine nafasi kidogo. Songa kidogo, wewe na tueleze majina yako. Wewe unahisi vipi baada ya kuchaguliwa? Mimi kwa majina naitwa Edwin Kapche kutoka Summit. Mimi nafurahia kwa ile ambavyo uchaguzi iliendeshwa kwa njia mzuri, na tumefurahia kwa ile kiongozi mwenye amechaguliwa. Na tutafurahia tukifanya naye kazi pamoja. Sawa sawa. Kaka? Mimi. Kwa majina ni Humphrey Omunga, natoka Tumbeni. Kwangu sijafurahia matokeo, maana hii mambo tulianza usiku juzi ndio kuamkia jana siku ya kura. Walianza kuvamia watu wetu wakidunga visu. So jana kulikuwa na tension, hata ukiona zile kura zenye wamepiga, ukiona Seth alikuwa juu kwa kila ward zote 7 Seth alikuwa juu, lakini matokeo kufika saa 7 usiku ikabadilika, ikasemekana ndio kwa juu. So hatujafurahia na hiyo matokeo. Sasa wewe, yule kiongozi ambaye amechaguliwa ni Ndakwa, unataka afanye nini hapa Malava? Sasa Ndakwa kama amechaguliwa, naona muda ni mdogo sana, ni mchache. So hiyo barabara yenye imezinduliwa juzi na ile ya Ikoli, naomba ikamilike. Yeah. Sasa wa mwisho. Kwa majina naitwa Daniel Kokolo Mkwana, mimi ni mpiga kura katika South Kabarasi, na nimeweza kufurahi kwa sababu nilipigia Mahira Primary School. Tulikuwa na amani na kiongozi akaweza kuchaguliwa. Baada ya kusikia kwamba mjumbe ambaye nimempigia kura South Kabarasi Mahira Primary School ameweza kuepuka na ushindi pale, aliongoza na kura 301. So mimi nimefurahia kusikia haya matokeo. Ujumbe ni kwamba mheshimiwa wetu afanye kazi na vijana washike vitambulisho, wapiga kura, wanapiganga kelele na wapige kura. Sawa. Thank you so much. So that actually we have locals there. They are ready to, just giving their sentiments and, weigh in, especially after the MP elect was announced by IEBC just a few hours ago. And of course, we will keep tabs and we will be here just, talking to more locals in our subsequent bulletin. And of course, we will be able to be telling our viewers at TV47 what is actually happening, and of course we will take more views from the locals here. I take it back to you, Anodida. Thank you so much, Violet Elma, for that reaction from, of course, the residents of Malava constituency reacting to David Ndakwe's win earlier today, and we'll be coming back to you so that we can get more. As we can already tell, they have very heavy sentiments, but let's cross over to Magarini constituency once again. Kidogo niendelee, ngojeni nimalize. Jacob Temo Kwicha, 70 votes. John Sulubu Masha, 10 votes.
Furaha Chengo Ngumbao, 227 votes. Samuel Kombe Nzai, 58 votes. Now, it is my utmost pleasure to declare Harrison Garama Kombe as the duly elected Member of Parliament for Magarini constituency. Congratulations, Bwana Kombe. Maybe you should come, I give you a certificate. Maybe if you want to address your people briefly. Basi kidogo tuelewane, tutamatishe ndio tupatie nafasi maafisa wetu wakapate kupumzika. Kidogo shangwe tutaendelea nazo siku nzima. Tafadhalini. Basi nichukue nafasi hii, Your Excellencies, all protocols observed. Nichukue nafasi hii nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa safari ndefu tuliyokuwa naye akawa pamoja nasi mpaka kufikia siku ya leo. Pia nichukue nafasi hii nishukuru kila mmoja wetu aliyeshiriki katika safari hii, kizingatia magavana wangu hapa, Gavana Mombasa Abdul Samad Sharif Nasir, Gavana Kilifi County Gideon Maita Mungaro, wabunge wote wa Pwani walioweza kushiriki pamoja nasi, wabunge wote wa Kenya walioweza kushiriki pamoja nasi. Nishukuru pia vile IEBC kwa kazi nzuri waliofanya, na hasa makubaliano yale tuliyokuwa nayo hapa juzi kwa matayarisho. Pia nishukuru maafisa wa usalama, yale tuliyoyajadili waliweza kutekeleza hivyo jana. Mpaka sasa hali ya usalama bado ni shwari. Ni matumaini yangu kwamba tutasherehekea tukiwa katika hali ya amani mpaka pale siku ya kuapishwa. Basi natumai wale watakaoweza kusafiri pamoja nami, Mwenyezi Mungu tutazidi kumtukuza. Nishukuru pia
Rais wa Jamhuri ya Kenya jinsi alivyonishika mkono na kutembea pamoja nami katika safari hii. Na niwashukuru wote wale walionyosha mikono yao katika safari hii. Nisiwasahau wale tuliokuwa tunagombea pamoja, maana pasipokuwa na watu wa kugombea pamoja basi hapo hakuna mashindano. Nimshukuru hata Temo ambaye amepata moyo wa kuweza kufika hapa kushuhudia nikichukua certificate hii. Yataka moyo kuona kwamba unakubali kushindwa na kuweza kujitokeza mbele ya umati. Hiyo ni moyo mkubwa sana. Nisikose kuwasahau Chief Agent wangu Bwana Nixon. All right, that is Margareti constituency. We'll be back to take a deep look into it. That is Harrison Kombe reclaiming his seat at the National Assembly. Let's cross over to Baringo County, where Mike Chalo is on standby. And of course, let's see how the results are panning out in that particular county. Thank you so much, Anne, and good morning. We are at the Kenya School of Government here in Baringo Central, and from this side of Baringo County on the senatorial seat, we still have a long way to go. Why? Here at the County Tallying Center, we have only received so far 2 constituencies to returning officers. The only one who managed to bring their Forms 38B to the Tallying Center, speaking of Baringo Central and Baringo North. And so far, only the Baringo Central Form 38B has been verified and announced. What's pending now is the Form 38B from Baringo North, which is being verified. As you can see behind me from afar, the IBC officials from this particular county tallying center. And later on, as I started by saying, we still have a long way to go, and we just hope at least by 3 p.m. today in the afternoon, the whole process will be completed. And if I can only give you some of the statistics from Baringo Central constituency, is that we had 11,424 registered voters who showed up for the elections out of 45,920 registered voters in that particular constituency. And Vincent Chemite, that is the UDA candidate, managed to garner 7,968 votes, followed by Wakili David Kipruto with 3,060 votes. Shadrach Kibet got 105 votes, Samuel Benon 47, Benjamin Chebon 204, and Daniel Kipchirchir 40 votes. That is the only Form 38B that has been verified in this particular tallying center. Remember that at the moment, the Form 38B from Baringo North constituency is being verified, and later on, we will just be getting the statistics in that particular constituency. And if I can only give our viewers some of the statistics from other constituencies who haven't been brought here, but have been announced from the constituency level, but we're still waiting for the returning officers from those particular constituencies to stream in. We don't know when, but Eldama Ravine constituency had 64,074 voters, registered voters according to the IBC register of 2022, but only 11,307 showed up for voting. Vincent Chemite got 7,986 votes, followed by Wakili David Kipruto with 2,631. Mogotio constituency had 38,920 voters, but only 13,425 showed up to vote. Vincent Chemite, that is the UDA candidate, got 10,562 votes, followed by Wakili David Kipruto with 1,200
247. Benjamin Chebon following him closely with 1,530. And there's still much and more to do on the Baringo senatorial tallying here. Remember, only 2 constituencies have delivered their Form 38B. 6 more haven't streamed, but we hope since tallying from the constituency level was completed, we hope that at the moment they get here, all the votes from the constituencies will be tallied and we will get the results in time. And one thing about the Baringo senatorial election that witnessed is the low voter turnout. As you have heard, at least no constituency got, the voters showed up past half of the registered voters in that particular constituency. But we hope maybe in 2027 general election, there will be a bit bigger difference on that. And another thing that was a challenge in this particular by-elections in Baringo County is the 3 polling stations which were submerged as a result of rising waters in Lake Baringo and Bogoria. But we were informed later on, we had a conversation with the Baringo County Commissioner, and he assured us that the registered voters in those particular polling stations were actually given an alternative polling station and they voted. From this side, contrary to other places, we haven't witnessed any security issues. What we hope is that the whole process of tallying will be conducted in time so that we can complete the whole process in time. And from this county, we give it back to you. Of course, we are keeping an eye on all the tallying center and the constituency, the returning officers as they stream in. We'll be letting our viewers know what is happening. And Charlo, for that detailed report. So for keeping the midnight oil burning, we do see you and we appreciate you for that. And we're wishing you all the best even as you continue to follow up on that particular election in Baringo County. Let's cross over once again to Kamandura in Kiambu County, where the president is currently commissioning the Rironi-Mau Summit Road. And unmistakably, this project we launched today is more than a highway. It is a gateway to prosperity, unity, and transformation. It positions Kenya as a leader in innovative financing, in modern transport, in public-private partnerships, and in the audacity to think big when the world expects us to think small. The Nairobi-Nakuru-Mai-Mahiu Road stretches 175 kilometers, while the Nairobi-Mai-Mahiu-Naivasha Road adds another 58 kilometers. These are the modern multi-lane dual carriageways designed, financed, expanded, operated, and maintained through a world-class public-private partnership model. It is an investment of over 170 billion shillings, a living demonstration of what happens when government stops trying to do everything alone and starts doing things smarter and in partnership with the private sector. The Nairobi-Nakuru-Mai-Mahiu Summit Corridor will be strengthened to handle heavy commercial traffic, supported by new interchanges, truck laybys, pedestrian bridges, lighting, barriers, drainage systems, and intelligence transport technology to enhance safety. The Nairobi-Mai-Mahiu-Naivasha section will be upgraded to handle slip gradients and high cargo volumes, linking efficiently to the Naivasha Inland Container Depot and the emerging industrial ecosystem that will be in our industrial city in Naivasha. Together, these upgrades will modernize the corridor, unlocking faster, safer,
and more efficient movement of people and goods, not only across Kenya, but across East and Central Africa. This route is a vital artery linking Nairobi to Uganda, to South Sudan, to Rwanda, to Burundi, to the Democratic Republic of Congo, sustaining our economy, empowering regional trade, and expanded opportunity. For too long, this corridor carried more than it could bear. Traffic consumed our time, accidents stole our loved ones, and delays cost our economy billions. Today, we say, no more. With modern engineering, innovation, and accountability, this road will cut travel times, reduce accidents, and save lives. This project will create thousands of jobs, with approximately 15,000 young Kenyans gaining skills as they help build this highway. It will not only construct roads, but careers and futures, with local content leading and Kenyan businesses at the center. I am informed by the contractors that up to 60% of this road will be local content, will come from Kenya. We also honor and welcome the expertise of our Chinese partners, whose technology and experience strengthen these projects while helping build capacity within our own workforce. Last week, I laid out Kenya's roadmap for a first world economy. Today, that roadmap moves from words to reality. Across the country, a new generation of transformative highways is rising. In the coming months, we will break ground on major dual carriageway corridors from Muthaiga to Kiambu and Ndumberi, from Machakos Junction to Mariakani, from Mau Summit to Kericho and Kisumu, and from Kisumu onward to Busia. And we will continue across the Republic, the Athi River Namanga Road, the Karatina Nanyuki Isiolo Corridor, Makutano Embu Meru Maua Corridor, Mutwapa Malindi, Mombasa Lungalunga, Kericho Kisii Migori Isabenia, Nakuru Nyahururu Nanyuki, Kisii Oyugis Ahero, and key Nairobi corridors such as the Northern Bypass, Bomas Karen Ngong, and Bomas Ongata Rongai Kiserian Ngong. This is how we correct a historical shortfall. Since independence, Kenya has tarmacked only 22,000 kilometers of road. Over a similar historical period, a nation such as Japan has built more than 1 million kilometers, a contrast that underscores the scale of our long-standing infrastructure gap. This new Kenyan path centers on investing in our people through enhanced education, expanded STEM programs, and increased research funding. It commits us to become a net exporter by scaling up water harvesting and storage, irrigation, and agro-industrial production through extensive dam construction. It compels us to dramatically expand our energy capacity by 10,000 megawatts to power new technologies, data centers, artificial intelligence, manufacturing, industrialization, and jobs for the future. We will expand and upgrade our airports and ports, and beginning in January 2026, we shall extend the standard gauge railway from Naivasha to Kisumu and onward to Malaba. And I say that it is going to begin in January next year, just in another 1 month. These infrastructure efforts will boost competitiveness, lower business costs,
and connect Kenya more efficiently to regional and global markets. To finance this transformation sustainably, we are establishing both a national infrastructure fund and a sovereign wealth fund, drawing from budgetary allocations, privatization proceeds, natural resource royalties, and private sector capital. This approach will reduce our dependence on debt and build long-term national wealth for generations to come. This is how we deliver the vision of a bottom-up transformation agenda. This is how we empower farmers, manufacturers, transporters, and our families. This is how we ensure that development is not a privilege, but a birthright for every citizen in every corner of Kenya. But the work of building a nation is never the task of government alone. It belongs to every contractor, every business, every community, and everybody on this road. Together, we must guard quality. Together, we must uphold transparency. Together, we must ensure that this project becomes a beacon of pride, a testament of our resilience. Because ultimately, this is not about kilometers paved. It is about lives we change, the opportunities we unlock, the Kenya we dare to imagine, and finally choose to build. This is our moment to rise from the ordinary, to step away from the average, to leave mediocrity behind us, and to walk confidently and decisively into excellence. The work we begin today will echo far beyond our borders, reshaping trade, expanding prosperity, and elevating lives across our country and our region. To our partners, officials, workers, and all Kenyans whose belief brought us here, thank you. I say again, thank you. Together, we are laying the foundation of a prosperous, connected, and confident nation called Kenya. Aya. Kiambu hoye! Kiambu hoye! Ni leo si leo bana. Si ni leo. Ndugu zangu watu wa Kiambu na Nakuru. Ndugu zangu wa Kenya. Mimi nawaeleza ya kwamba nimesoma hiyo taarifa kwa sababu jambo tunafanya hapa leo ni jambo la kihistoria. Mimi niliwaeleza ya kwamba tutabadilisha taifa letu la Kenya. Tutatoa Kenya kutoka third world. Tutapeleka Kenya first world. Sisi tukiwa hai kwa miaka 30 ijayo, Kenya hii itabadilika. Tutaondoa umaskini. Tutahakikisha ya kwamba kuna nafasi ya ajira ya vijana wetu. Tutakuza uchumi na tutakuwa na chakula ya kutosha. Kenya iweze kupiga hatua ya kwenda mbele. Mimi nawauliza nyinyi watu wa Kiambu na Nakuru na wa Kenya, munaamini hamuamini? Munaamini hamuamini? Munaamini? Mimi nataka niwaeleze. Leo hii barabara tunajenga hapa. Kutoka hapa Kamandura mpaka Gilgil. Tumekubaliana na contractor. Hii barabara ndani ya miezi 6 itakuwa imekamilika kufika pale Gilgil. Nimesema miezi ngapi? Nimesema miezi ngapi? Miezi 6. Musikie vizuri. Kutoka leo. Miezi 6 hii barabara itakuwa tumemaliza kutoka Kamandura mpaka imefika wapi? Imefika Gilgil. Kwa sababu nimekubaliana na hawa wangwana ya kwamba wakimaliza hii barabara ifike Gilgil, wakuje sasa waanze ile ya kutoka hapa kwenda chini pale Mai Mahiu kupitia mpaka ifike Naivasha.
Tumekubaliana? Na hiyo ni kontrakta moja. Mimi tena naenda kuanzisha kontrakta mwingine leo pale Gilgil. Kuna kontrakta ananingoja pale saa hii. Nyinyi mnanielewa? Nyinyi mnanielewa? Kontrakta mwingine anangoja pale Gilgil leo. Tunaenda kuanzisha sasa hiyo barabara kutoka Gilgil pale iende Nakuru, iende Mau Summit. Nyinyi mnanielewa? Na huyu kontrakta, genge moja ya ujenzi inaanza hapa, genge ingine ya ujenzi iko katikati, genge ingine ya ujenzi inaanzia Gilgil ikirudi nyuma. Nyinyi mnanielewa? Nyinyi mnanielewa? Tuko na kontrakta mwingine ataanzia pale Gilgil na aanzie pia Mau Summit, kwa sababu nimesema kwa mapenzi ya Mungu mimi nataka siku ya madaraka. Siku gani? 2027, siku ya madaraka, tarehe 1 mwezi wa 6. Mimi nakuja kufungua hii barabara ikiwa imekamilika. Nyinyi mnanielewa? Wakenya hoye! Inawezekana, haiwezekani bwana? Tunaelewana? Tunaelewana? Na hii barabara haikwami pale Mau Summit. Tayari wiki ijayo tayari tumepata pesa kutoka watu wa AIB Bank. Wametupatia pesa ya kufanya feasibility study kutoka pale Mau Summit iende Eldoret, iende mpaka Malaba, iungane na Uganda. Nyinyi mnanielewa? Na barabara ingine itoke pale Mau Summit iende Kericho, iende Sumu, iende Malaba, tuunganishe tena na Uganda. Na hiyo kazi tunatangaza feasibility study next week. Nyinyi mnanielewa? Tukimaliza hii barabara 2027 ifike pale Mau Summit, wakati tunafungua tarehe 1, hiyo tarehe 3 mimi naanzisha ile barabara ya kutoka Mau Summit kwenda Uganda. Nyinyi mnanielewa? Nyinyi mnanielewa? Hii Kenya tutaibadilisha. I promise you, this country, hii nchi yetu imechelewa na maendeleo. Na sasa ndio tumefikia hiyo wakati ya kusema we no longer want mediocrity in our equation. We no longer want the average in our equation. We no longer want the normal and the similar in our equation. We must go for excellence. We must go for what is better than what we have today. Nyinyi watu wa Kiambu mnanielewa jameni? Kiambu mnanielewa? Mimi niliwaeleza ya kwamba maneno hii ya barabara, na nimetangaza pale bunge ya kwamba hii barabara tunafanya dual carriageway. Nimewasomea hapa barabara ambazo tutaanza kuzijenga. Sio hii peke yake. Mwaka ujao, mwaka gani? Mwaka ujao. Zile barabara zingine zote mimi nimetangaza next year tunazianzisha dual carriageway ya kutengeneza hii Kenya yetu yote. Na hiyo haitoshi. Pia nimesema ya kwamba ile Kenya tangu uhuru tumejenga kilomita 22. Sasa nimeamurisha wizara ya mabarabara, nimewaambia watengeneze ingine kilomita 28,000. Tunataka kujenga in the build another 28,000 kilometers of tarmac. Dogo, watu nikienda sehemu yote ya Kenya, sikizeni ndugu zangu, mimi nikienda sehemu zote za Kenya, nikienda Northern Kenya wananiambia barabara haitoshi, nikikuja hapa Central Kenya wananiambia barabara bado, nikienda Nyanza wanasema barabara bado, nikienda Rift Valley wanasema bado, nikienda Coast wanasema bado, nikienda Eastern wanasema bado. Ni kweli ama si kweli? Ili kutatua kikamilifu shida ya mabarabara Kenya na kuhakikisha ya kwamba kila mkulima anaweza kupeleka mazao yake kutoka shambani mpaka sokoni, tunaweza kupeleka bidhaa yetu ya kuuza nchi za nje kwa taratibu na njia sawasawa, ni kujenga kilomita zingine 28,000 Kenya.
We double the kilometers of road we have built in the last 60 years. We want to change that and build another 28 kilometers in the next 10 years. And it is possible. And we know how to do it. Wakenya hoye. Kiambu hoye. Tumeelewana? Tumeelewana? Mimi niliwaambia ya kwamba tutakuwa na mpango ambayo itatusaidia kujenga masoko, kujenga affordable housing, kujenga hostels. Nikisimama hapa Kiambu, leo nikisimama hapa Kiambu. Hapa Kiambu tuko na pesa shilingi bilioni 48. Pesa ngapi? 48 billion, my friends, ya Kiambu County. Saa hii tunajenga affordable housing, manyumba 22,000 ya Kiambu inaendelea kujengwa. Na nyinyi mmeziona. Si hata ndio ile nyumba si iko hapa? Si hapa Limuru iko nyumba mrefu? Ni kweli ama si kweli bana? Si soko iko hapa, si soko kubwa inajengwa hapa Limuru? Ni kweli ama si kweli? Tunajenga soko 30 new markets in Kiambu. Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka niwaulize hapa Kiambu, serikali gani imejenga soko 30 Kiambu County? Nani amejenga nyumba 22,000 Kiambu County? Mimi nawauliza bana. Kiambu hoye. Hii Kenya itabadilika ama itabadilika? Na hiyo kazi yote ya kujenga manyumba, kujenga masoko ni kazi ya miaka miwili. Si ndio? Kazi ya miaka ngapi? Na miaka 10 na miaka 20. Si Kenya itabadilika? Si Kiambu itabadilika? Kiambu haitabadilika ama haitabadilika bwana? Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Kiambu hoye. Kiambu hoye. Wakenya hoye. Munasema tubadilishe Kenya ama munataka tuendelee na siasa duni? Tubadilishe. Munasema tubadilishe Kenya. Na sio peke yake Kiambu tunajenga. Tunajenga kila sehemu ya Kenya. Bila ubaguzi, bila ukabila, bila chuki, bila ya kubagua sehemu yoyote ya Kenya. Kwa sababu mimi naelewa umoja ya taifa letu la Kenya. Na nyinyi mulinipatia nafasi ya uongozi na muliniambia ya kwamba mnapiga kura sio kwa kabila ya mtu. Mnapiga kura kwa sababu ya sera na mpango na ajenda ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Ni kweli ama si kweli Kiambu? Ni kweli ama si kweli? Mimi nawaomba kwa unyenyekevu, mimi nawaomba jameni, mkubali niunganishe taifa letu la Kenya. Tuungane pamoja, tuondoe ukabila, tuondoe chuki, tuondoe migawanyiko. Kenya ni moja, umoja ni nguvu, na tutasonga mbele tukiwa pamoja kama wananchi wa taifa letu la moja, taifa la Kenya. Ama mnasemaje Kiambu jameni? Ama mnasemaje? Mnasema tuungane? Mnasema tushirikiane? Tutembee pamoja? Hebu nione wala wanasema tutatembea pamoja watu wa Kiambu. Tumekubaliana? Na mimi nawaomba, kwa sababu mimi najua ya kwamba kazi ya kuendesha taifa ni kazi ngumu. Saa zingine iko na matatizo mengi, lakini kwa mapenzi ya Mungu, kwa usaidizi wa Mungu, Kenya hii tutaibadilisha. Tumeteremusha bei ya mbolea na mnajua, ni kweli ama si kweli? Tumeweka mpango mkubwa, niliwaeleza ya kwamba tutakuwa na mpango ya afya. Wakati nilienda kwa uchaguzi, nyinyi muliniambia nibadilishe mambo ya afya. Afya isiwe haki ya matajiri, watu wako na kazi na watu wako na uwezo. Mulisema mnataka afya iwe haki ya kila Mkenya. Ni kweli ama si kweli? Na mimi nawashukuru ya kwamba leo katika taifa letu la Kenya, Wakenya milioni 27.7 tayari wamejisajili kwa SHA, na tunasonga mbele kuhakikisha kwamba hakuna Mkenya atauza mali yake, auze ng'ombe yake, auze shamba yake ati kulipa gharama ya hospitali. Sasa mambo ya gharama ya hospitali tutasimamia kama serikali, tutalipa kupitia kwa SHA, na tutakuwa na bima ya kila Mkenya
kuhakikisha kwamba tunawashughulikia Wakenya wote. Kiambu hoye! Kiambu hoye! Mnasema tuendelee ama tuendelee? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Jana, si mnajua jana kulikuwa na uchaguzi Kenya? Si mnajua kulikuwa na uchaguzi jana? Mimi nawauliza, jana tulikuwa na uchaguzi katika taifa letu la Kenya mdogo, si ndio? Kutoka Mbere mpaka kule Kasipul, kutoka kule Banisa kupitia Baringo mpaka kufika huko Malava. Ni kweli ama si kweli? Kati ya viti 7, si ndio, ya ubunge na senate, yote 7 ilishindwa na broad based government. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka niwaulize, si ndio? Unajua kuna watu Kenya hii wamezoea maneno ya bure. Wakikuja hapa mtawasikia ni watu hawana agenda, ni watu hawana mpango, ni watu hawana sera. Watakuja hapa wawaambie maneno matatu peke yake, hakuna kitu kingine watawaambia. Watawaambia one term, Kasongo must go. Sasa niwaulize watu wa Kiambu, acha mimi nawaulize, na mimi nataka niwaambie, hakuna kitu watasema. Hawajui mambo ya barabara, hawajui tutapata afya namna gani, hawajui affordable housing itajengwa namna gani, hawajui mambo ya SHA itaendeshwa namna gani, hawajui highway kama hii itajengwa namna gani. Nyie mnanielewa? Wanajaribu kutuuzia ukabila na chuki na migawanyiko. Mimi tayari nishawaambia. Mimi niliwaeleza juzi, nyinyi watu wa ukabila, watu wa chuki, nyinyi ambao watu mnaendesha sijui one term, Kasongo na must go, hiyo sio sera. Tafuteni sera. Na niliwaambia wasipotafuta sera watachelewa. Sasa jana wananchi, mimi niliwapatia ilani, wananchi wamerudia jana. Si wananchi wamepatiwa ilani? Si wananchi wamepatia hawa majamaa ilani? Wananchi wamewaambia tena jana, tafuteni sera, tafuteni mpango, tafuteni agenda. Kama ni one term, Kasongo na must go, chuma chenu kimotoni, mtaona kivumbi. Ama namna gani bwana? Ni kweli ama si kweli? Yes. So I want to tell our friends, we do not want a divided country. Don't sell to us ethnicity. Don't sell to us hate. Don't sell to us division. We want a united country. Tell us what your agenda is. Tell us your plan. Tell us your agenda. One term Kasongo must go is not a plan. It's not an agenda. It is about a person. It is about hate. It is about the next election. We are discussing about the next generation. We are discussing about the people. You are discussing about leaders. We are discussing about the people. You are discussing about the next election. We are discussing about the next generation. There is a world of a difference between us and you. It is as different and as clear as day is from night. Nyinyi mnanielewa bwana? Sasa nishawaambia hawa jamaa, wakiendelea na hii tutawazamisha asubuhi na mapema. Hao watu watatembea wakitembea. Kiambu hoye! Kiambu hoye! Na mimi nataka niwashukuru wa Kenya. Nataka niwashukuru wa Kenya wote. Wapigaji kura wa kutoka kule Mbere, wapigaji kura wa kutoka Kasipul, wapigaji kura kutoka Unguja, wapigaji kura wa kutoka Baringo, wale wapigaji kura wa Banisa, wale wapigaji kura wa kule Malava. Mimi nawaambia asante sana. Mimi nasema ongera, mumetuhakikishia ya kwamba hamutaki ukabila. Wakenya wametuambia hawana biashara na ukabila, hawana biashara na chuki, hawana biashara na migawanyiko. We want a united nation, a nation that stands together and focuses on the good and the prosperity of every citizen without the limitations of where they come from, their religion,
or their ethnicity. Tumekubaliana jameni? Mimi nimemaliza, nataka niseme asante sana Kiambu. Tumekubaliana? Kiambu hoye! Kiambu hoye! Mimi ninasimama hapa na nyinyi. Mimi nimekuwa rais wa Kenya kwa sababu ya kura zenu. Ni kweli ama si kweli? Na mimi nataka niwaeleze kwa vyovyote, juu chini, kulia na kushoto, mbele na nyuma, leo na kesho, mimi sitawachana na nyinyi, tutatembea pamoja mpaka nihakikisha kwamba hii Kiambu imebadilika na Kenya imebadilika. Tumekubaliana jameni? Harambee! 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 Tumekubaliana? Kwa sababu tuko na viongozi wengi. Mimi nimemaliza. Wacha niulize hawa viongozi. Wewe Kimani, kuja karibisha viongozi. Kwa hii barabara, na kabla niseme chochote, nataka kuwajulisha viongozi ambao wako hapa, tukianza na mbunge wa hapa Limuru, Mheshimiwa Kirago, kuja tu mupunge mkono hivi. Mheshimiwa Kahangara, huyu ndiye mheshimiwa wetu wa Limuru, Mheshimiwa Engineer Kirago. Tuko na mheshimiwa wa Luro, Mheshimiwa Simon Kengara, mheshimiwa wetu wa Ruiru. Tuko na mheshimiwa wetu wa Lari, Mheshimiwa Mboro Kahangara. Tuko na mheshimiwa wetu wa Dagoretti South, Mheshimiwa KJ. Tuko na mheshimiwa wetu kutoka Sirisia, Mheshimiwa John Waluke. Tuko na mheshimiwa Jalango kutoka Lang'ata. Tuko na mheshimiwa wa Nakuru, mahali barabara inaenda, Mheshimiwa Gekaria. Tuko na Mheshimiwa Rais, nataka nimpe Engineer Kirago dakika moja, Gavana wa Nakuru na Gavana wa Kiambu dakika moja. Limuru hoye! Limuru hoye! Kiambu hoye! Mheshimiwa Rais, sisi tunataka kufanya declaration ya hapa Limuru, that sisi tunakutambua vile unapenda Kiambu, unapenda Limuru, na sisi tunawauliza nyinyi, Limuru hoye! Limuru hoye! Mnasema tutam! Mumesema tutam! Mimi nawatangazia, mimi hii tatu. Haya. Sasa, hey. Sikiza, ndio. Sasa, Mheshimiwa Rais, tunajua barabara yetu ya Mregeti inajengwa next week. Kwa hivyo sisi tunasema asante, kwa sababu wakati ulisema unakuja, uliendelea kusema utakuja na umekuja. Sisi tunasema asante, Mungu awabariki sana. Seneta wetu wa Nakuru atupungia mkono, Seneta Tabitha Karanja, seneta wetu wa Nakuru. Gavana wa Matangi dakika moja.